Hi Shabab, how are you? كيف الأحوال? Hi guys. Today we are starting for a new topic in the algebra for the mathematicians tutorial as a part one. This is a very important topic because he's used it for everything, and it's compound for the relationship between all the signs as a physical, as a and structure, and how you are calculators or something like this as to solve or to get the value of any things for the independent item or depending items. هلا حبايب، في هذا الموضوع موضوع مهم جدا في الرياضيات اللي هو موضوع الدوال. ماذا نقصد في الدالة؟ والدالة عبارة عن علاقات تستخدم في كثير من العلوم كالفيزياء والإنشاءات لإيجاد قيم وإيجاد يعني إيجاد حلول لكثير من الأمور من خلال العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع أو المتغير الثابت يعني. فهكذا هي في هذا الجزء الأول هي مقدمة راح ناخذها، هذا في الجزء الأول مقدمة عن مفهوم الدالة وماذا نقصد بالدالة وطريقة بعض الأمثلة البسيطة لحساب الدالة. ونرجو من عندكم الدعم ولا تنسونا باللايك والاشتراك. اللي هي what is the meaning of the faction. faction meaning الدالة هي عبارة أو الوظيفة اللي تتعلق في العلاقات. البارت الأول، ولا تنسونا في كرمكم بالاشتراك وتفعيل اللايك بشكل كامل حتى نتواصل معكم في كل المواضيع المتعلقة في الدوال. الفاكشنز هي عبارة عن relationship between input and output. الدالة عبارة مكوناتها هي مدخلات ومخرجات. فهذه المدخلات قد تكون عبارة عن قيم ثابتة، والمخرجات قد تكون عبارة عن قيم مستقلة في هذه الدالة. فهنا هو يقول and the faction as the mathematician as expression rule هي عبارة عن ملامح للقواعد or law في قوانين for definition تعريفات relationship between one variable and independent المتغير مستقل متغير مستقل and the other variable of the independent variable المتغير المستقل والمتغير التابع. هي علاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع. function of the outputation of this is mathematics and the reason for the formulating physical relationship into the science. فهو علاقة بين علوم متعددة كما قلنا سابقا بين الفيزياء ومجموعة العلوم المتعلقة بالرياضيات. في هذا الفيلم راح نحاول شباب أن نكون أكثر وضوحا أو أكثر في إيداء يعني المفهوم في إيداء مفهوم الدالة من هذا الفيلم. أرجو متابعة هذا الفيلم والنظر إليه بعناية. and you focus for this video. He explained how is the work or what is the meaning about the faction. I think so is very important, and I will be stopped to talk in order to listen carefully. You see this is input.
this fx, this for even meaning أعداد صحيحة وأعداد فردية. لو افترضنا 2x قيمتها 2 here because 2 times 2, 2 power 2 is 4. Input, this is the input, 5. This 8 is coming from 3 plus 5 is become 8. Here explain about what meaning this is the fraction of the HA. You can use letter, you can use numbers, you can use anything. لغرض المراجعة يمكن إيقاف الفيلم ومن ثم قراءة الخطوة أو ملاحظة العمليات. If you want to more explanation or you more focus, you can stop it the video and you can see the process about this solution. Zero plus one is one. This meaning if f equals 0 or if f2, now we can make this tablet. You see this table has become to make x and y for the graphic, x and y in order to drawing.
This is the rule. Input, function, output. You see, this is x-axis, y, x, and x-axis. Now, you added this to make this circle between this point. You see? This is the equation for this square. How you make this? You see, this is depending about the. We get this before in the other video for the equation string line. You can return back in order to more understand for that. ممكن الرجوع إلى الفيديوهات السابقة على معادلة الخط المستقيم اللي أخذناها، اللي هي تحدد لنا كيفية تحديد النقاط والcoordinate and interest. You see, this is input. What he give me the output? He give me the 3 root and the 3 root square root. What is a is. هنا سوف نكون أيضا في هنا هذه this is the classic shape for the function. Is the classic way to the writing as a function. هكذا تكتب الدالة. الدالة تكتب fx equal meaning دالة x اللي هي input، هذه المدخلات اللي راح تكون هنا قيمة x لمعرفة المتبقي من الفانكشنز. And there are other ways to say، وهناك أيضا طرق عديدة، هي ليست في هذه الطريقة فقط ولكن عدة طرق راح ناخذها الآن بشكل أساسي as a basic way in order to know more the way for the functions. Input relationship, this is output. العلاقة هي عبارة عن علاقة between the input and output. المدخلات والمخرجات وهناك بيناتهم علاقة in their relationship between these two items. We will see many ways to thinking about the function. For this is always there is main part for that is part for the function. First, the input and the relationship and the output. This is as the basic rule for the function. يجب we must know that input and we must to know the relationship between input and the output. Sometimes square, sometimes root, sometimes index. We will be see this. So for this example, we have the function fx is defined of x equal 49 minus x square. What is the meaning about this? Find the value of f5. هذه الدالة fx is defined تعبر أو تبين أو تدافع عن fx equal 49 minus x square. If the x is 5, now we just only you say x5 we instead of x by 5, and after that his here 5 times 5 is 25,
and 49 minus 25 is become like this. You see, this 5 as, what is this? As the fraction of output. Output, this F5 equal this output is become 49 minus 25. 25 because 5 times 5 is 25. It's become 24. It's become 24. The value of x5 equal 24. Other example, the fraction of x is graphic. Find the minus 1. He want to find the fraction minus 1. هنا مطلوب من عندي على المخطط أن أجد قيمة الدالة minus 1. قيمة الدالة هي عبارة عن شيء يدل على شيء، شيء يبين على شيء، شيء يوضح شيء. لكن العلاقة بالدالة هي عبارة عن مدخلات ومخرجات. فهنا يقول لي ما هي الدالة للماينس 1 في هذا المخطط؟ هذا لدينا هنا مخطط يريد أن يجد قيمة الماينس 1. قد قيمة الماينس 1 في هذه الدالة، ماذا يخرج لي؟ فالآن راح نقوم برسم الماينس 1. You see, minus 1 has become here, this minus 1, this minus 1, as the minus 1 here, this minus 1, he's go from here, you see, go, 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 go. Go, 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 up, 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 up. Minus 1, he's cross with the 6. Cross with the 6. Minus 1 is cross with the 6. That's why is fraction minus 1 equal 6. So this minus 1 equals 6 because this has a minus 1 fraction. If the fx equal 3x plus 4, find fraction 5 and fx plus 1. هنا عندنا مخرجات مطلوب find x and fx minus 1. Sometime fraction equal fraction 5 and fraction x plus 5. Here fraction 5 equal is 3, 5 because x is 5 here. You see, sorry, give me 1 minute. Fraction 5 equal 3 times 5 because this x has a 5 plus 4 equal 19. 19 is coming. 3 times 5, 15 plus 4 as 19. So fraction x plus 1 also same. X is 5 plus 1. It's become 3 times x plus 1 equal 4. This is fraction for that. It's become like this. It's become 3x plus 7. 3x plus 7. 3x. 3 plus 1 is 3. Plus 1 is 4. 3 plus 4 as 7. This 7 coming. 3 times 1 is 3. When I open in this bracket, I get 3x plus 3 plus 4 is become 3x plus 7. So some example of the fraction أيضا more than example in order to more understand. Here is x square. Squaring is a fraction. Also this fraction. This دالة أيضا.
x square is دالة يدل على شيء هو قيمة مرفوعة إلى index 2. Also here x cube plus 1 is also function. هذه أيضا دالة تدل على شيء معين كمخرج معين يجب إيجاده في هذه الدالة. وأيضا الدالة تكون عبارة عن sine وcosine and tangent for the function using of the triangle method. في حساب المثلثات أو في حساب المثلثات راح يكون لدينا الساين والكوساين and الظل اللي هو عبارة عن الساين والكوساين، والظل هو ذلك أو الميل. راح يكون لدينا أيضا تستخدم هاي عبارة عن دوال ولها قيم معينة، قيم قد تكون مستقلة وقيم قد تكون ثابتة. راح نأخذها أيضا في الجزء الثاني من هذا الفيديو. We will be explained to this for the more example for the next part for this video. But we are not going to look at a special function. Instead of we'll be looking at the general idea of the function. لا يهمنا ماذا تكون القيم، علينا أن نعرف أنه القيمة الأساسية للفاكشن. Just only the general idea of the function، القيمة الرئيسية أو الأساسية للدالة. For names, as you can see, first is the useful is give the function as a name. يمكن من المهم أولا بالقواعد أن نعطي للدالة اسم، يجب أن يكون للدالة اسم. The most common الشيء الرئيسي في المعنى أو المتعارف عليه في mathematics as f. This is meaning the function. Function is the first letter from the function word as a f. That's why writing like this in the mathematicians for the function. الحرف الأول من الكلمة function من الوظيفة أو الدالة هو f، لذلك يستخدم كتعريف للدالة f. But we can also using as a j, k, s, m, any letter for the دالة. So like this picture, you see f as a function name, x as an input equal as x squared as a what is the output. What is the output? And when we come this is as input, maybe sometime here 2, like example before 2 or 5, we take it this is in order to change this as a number. What is this? 2 of square and do this output input, and this the function. Sorry, we use this function of the x equals x squared. We said function of x equal x squared. Function of x equal x squared. We're reading like this in mathematician. Function of x equal x squared. تقرأ بهذا الشكل في الرياضيات أو في موضوع الدالة. دالة x تساوي x squared. Example, with the fx equal x squared, if the x equal 2 or 4, adds input 4 and input of 4, it becomes 16 because 16 because this 4x 4, that's why 4 times 4 as a 16, the output. And the fact we can writing as f4 equals 16 like this, writing function 4 equals 16 because they are square. Do not get the concern about x. لا تهتم في قيمة x. Is this just there are a show use those of the input goes to this what is happened to it. For example, function s equal 1 minus x plus x squared. This is the output.
is the same function as same fx, you see, fx, fg, 1 minus j plus j squared. ha, this also function, equal 1 minus a plus a squared, this also function. wb, also this function, you see, is here is different name of the function. هنا كانت الدالة لها تسميات مختلفة وليست فقط f، ولكن معلومة في الرياضيات أو the general things for the mathematician of the function is writing f, but here we're writing, you can write here also same the function دالة j دالة a دالة b. input output. The variable x ages electron is just there are we know where is the put in the value. هذه المتغيرات الx والj والa إلى آخره is the just there so we know where is the put of the value. أين هي تكون القيمة اللي هي قيمة الx والقيمة الj والقيمة الa، هي عبارة عن متغيرات لها قيمة أو أين نضع القيمة اللي موجودة بها. So f2 equal 1 minus 2x whole square is 3. This is meaning the fraction because here is f2, 2, 1 minus 2 minus 1 plus 4 is 3. You see, because this 2 square is 4 plus minus 2 minus 1 plus minus 3 minus 4 is 3. The number x that we use for the input of the function called the agreement of the function, so we are choose an agreement of 2 we get. هنا عبارة عن عملية تحويل أو عبارة عن الاتفاق أو اتفاق القيمة الذاتية للدالة. So دالة 2 equal 2 plus 3 equal 5 plus this output, because 2 here is 2 plus 2, 3 is 5. This is the relationship between the input and output. If we choose an agreement of 8, we get also here, you see, 8. If we get agreement, هنا إذا أخذنا القيمة بالتغيير الagreement مع تحويلها راح يكون 8 plus 3 equal 11. You see, هي عملية تعويض, just only to cancellation or changing or representation for that between the number and this. If we get the minus 6, we get also minus 6 minus 6 plus 3 is minus will minus is minus as minus 3, because minus is the big here number, minus is minus minus, minus is plus minus, 6 minus 3 is 3. If we choosing an argument of the z, we get also same z plus 3. You see, with this is the general equation. This is we get this the 3. If we choosing an agreement of the x2, we get x2, we get like this also, x2 equal x2 plus 3 like this also, because here we can't do it any process because this x2 plus 3, this different, not number, with this with the some variable value, قيمة متغيرة ما نعرف قيمتها ايش قد، لا يمكن أن نجمع فتبقى كما هي. Here the general idea about this function, for that you can see about this function is rule that هي علاقة على map على خريطة الأرقام for another equivalence number. The input to the function as called the independent, القيمة أو قيمة المدخلات هي تسمى القيمة المستقلة التابعة، القيمة التابعة.
variables, and it is also called the agreement of the faction، وتكون أيضا هي عبارة عن المرادف أو المتحامل معها of the output. The output of the faction is called the independent value. هنا بعد المخرجات، مخرجات الدالة راح تكون هي مخرجات مستقلة، راح تكون مخرجات مستقلة، والمدخلات راح تكون مدخلات تابعة، مدخلات تابعة ومدخلات مستقلة. The faction specific here we are يعني خصوصية خاصة للدالة راح تكون بهذا الشكل. But a faction has the specific rule. هناك قواعد خاصة بسيطة لهذه الدالة، هي قاعدة واحدة بالحقيقة. It must to the very possible input value. لازم أن تكون عادة القيمة معروفة يعني في هذه الدالة. And it is the one relationship for the each input value. لازم هناك تكون علاقة واحدة بين المدخلات. This can be said is the definition. هذا التعريف، هذا يمكن أن يكون هو التعريف الخاص بالدالة، أن تكون very possible، تكون دائما محتملة أو تكون دائما متوفرة، وتكون هناك علاقة واحدة بين المدخلات ومخرجات الدالة. وهكذا هي في هذا الرسم لدينا هنا مجموعة X، matrix X and matrix Y. This مجموعات أو this is the here you see the relationship between each one as in X, Y, group X or group Y or matrix Y and matrix X. You see as all this راح تكون هذه مرتبطة مع بعضها بالأسهم. You see الأسهم، كل نقطة من هذه النقاط هي مرتبطة بكل نقطة من هذه النقاط في هذه المجموعة، أو قد تكون في نفس المجموعة هذه النقطة مرتبطة مع هذه النقطة، هذه النقطة مرتبطة مع هذه النقطة، هذه النقطة مرتبطة مع هذه النقطة في نفس المجموعة أو في مجموعتين. As well as two group or in each one group we can, this is also a relationship between each point here. And this is the definition about is. You see faction is which is the element، أي عنصر من هذه العناصر هو مرتبط بهذه العناصر. Each element is will be R which exactly of the element of the another set possible the same set أن يكون في نفس القيمة. شكرا للمتابعة، نشكركم جدا على هذه المتابعة، وهذه مقدمة بسيطة and this is the basic introduction for the faction, and will be get in the second part more example or more different for the rule about the faction in order to get more explanation about it. And thank you so much for the watching, and please don't forget to support me for that, and thank you so much for watching. See you later. Bye bye.